Very good evening, friends. Term 3, 7th Standard English. We have been discussing the questions which are asked in pertaining to Term 3 exam, and one such question is fill up the blank by choosing the correct opposite word. கேள்வியானது கேட்கப்பட்டிருக்கும். எந்த வேர்டுக்கு ஆப்போசிட் வேர்டை நம்ம கொடுக்கணுமோ அது அண்டர்லைன் ஆகப்பட்டிருக்கும். நம்மளால ஆப்போசிட் வேர்டை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுதாங்கிறத பார்ப்போம். ஐ ஹவ் கிவன் அ vast lot of questions. So this itself is sufficient for you to identify the opposite word. We'll see whether you are able to do it or not. These kind of questions are asked in our exams. We lost a lot after the accident. நாங்கள் நிறைய விஷயங்களை நாங்கள் தொலைத்து விட்டோம். ஆக்சிடென்ட் ஆனது பிறகு. The children enjoyed the film which had a friendly giant. ஒரு பெரிய உருவத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர். அதை வந்து ஜெயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுக்கான ஆப்போசிட் வேர்டை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும். இங்க ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. Anna was sad to get rid of her old car. அவருடைய பழைய காரை கொடுக்கறத நினைச்சாலே ஆனாக்கு ரொம்ப சோகமா இருந்தா. ஆனா வந்து சோகமா இருந்தா. எதனால? அவருடைய பழைய காரை கொடுக்க போறோங்கிறதுனால, விட்டு போறோங்கிறதுனால. We had a terrible time down in Plymouth. ரொம்ப ஒரு கடுமையான நேரம் எங்களுக்கு இருந்தது. ஐ பிலீவ் ஹி இஸ் டாக்கிங் டோட்டல் சென்ஸ். அவன் பேசுறது வந்து அர்த்தம் உள்ளதா தான் இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். மொத்தமாவே அவன் என்ன பேசுறானோ அர்த்தம் உள்ளதா தான் இருக்கு. எல்லாமே அவசியமா தான் இருக்கு. இட் மேக்ஸ் சென்ஸ். சென்ஸ்னா it is understandable to everyone. It is good enough to be accepted by everyone. The Robinsons were at war with their neighbors. War, opposite. போர், அமைதி. Harry has an active girlfriend. Kate has a negative outlook on life. தப்பான ஒரு கண்ணோட்டத்துல பார்க்கறதாவே கேட்டுக்கு இருக்கு. வாழ்க்கைய வந்து எப்படி கையாளணுங்கிறதுல எப்போதுமே கெட்டதா, அதாவது நெகட்டிவா. ஃபாதர் என்கரேஜ் us to go to the university. எங்களை வந்து ஊக்கமிச்சார் எங்க அப்பா யூனிவர்சிட்டி போகிறதுக்காக. டாம் ஆல்வேஸ் ஹேஸ் அ ப்ராப்ளம். டாமுக்கு எப்போதுமே பிரச்சனை இருக்கு. லாஸ்ட், கெயின்ட். வாட் வில் யூ டெல்? திரும்பி பெறது. தொலைக்கிறது, திரும்பி பெறது. The children enjoyed the film which had a friendly giant. Dwarf. ரொம்ப பூதாகரமா பெருசா இருக்கிறது. குள்ளமா இருக்கிறது. DWARF. Anna was sad to get rid of her old car. Sad. Something should give the meaning of happy. சந்தோஷத்தை கொடுத்தது. Glad. Can we say glad? Yes. We had a terrible time down in Plymouth. Can anyone guess?
is marvelous. அற்புதமான. marvelous. I believe he is totally talking total sense. அர்த்தமுள்ளதா தான் இருக்குன்னு நான் நம்புறேன். Sense, nonsense. Opposite is nonsense. அர்த்தம் உள்ளதா இல்லாம இருக்கிறது. Nonsense. The Robinsons were at war with their neighbors. War, போர். அமைதி காத்தாங்க. Peace. Harry has an active girlfriend. Passive. Kate has a negative outlook on life. He has a positive outlook on life. Kate has a positive outlook on life. Negative, positive. Active, passive. War, peace. Sense, nonsense. Terrible, marvelous. Sad, glad. You can, if the option was happy, you could have chosen that as well. Jane, dwarf. Lost, gained. Encouraged. Prevent, தடுக்கிறது. ஊக்கமிக்கிறது, தடுக்கிறது. ஒண்ணு செய்யின்னு சொல்றதுக்கும், செய்யாதேன்னு சொல்றதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா? If you're asking someone to do, you're encouraging. If you're telling them not to do, you're preventing him. You're preventing him or her. Problem. Option answer is solution. பிரச்சனை, தீர்வு. Lost opposite is gained. Gained is dwarf. Sad, glad. Terrible, marvelous. Sense, nonsense. War, peace. Active, passive. Negative, positive. Encourage, prevent. Problem, solution. We'll see next set of questions pertaining to opposites. Again, options are given. We need to choose the right opposite word. My room looks very messy. Messy na ரொம்ப கலைச்சு இந்த ரூமே ஒரு குப்பை மாதிரி பொருட்கள்லாம் சிதறி அங்கும் இங்கும் இருக்கிறதா அத மெஸ்ஸி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அன்டைடி அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, நல்லா இல்ல பாக்குறதுக்கு. இட் லுக்ஸ், இட் ஷுட் லுக் குட். How do you, what do you tell as opposite for messy? ரொம்ப கலைஞ்சிருக்கு, ரொம்ப நீட்டா இருக்கு. ஆப்போசிட்டா சொல்லாமா? The concert was loud. இந்த கச்சேரி வந்து ரொம்ப சத்தமா இருந்தது. The cup was completely empty. அந்த கப் வந்து கிட்டத்தட்ட காலியா தான் இருந்தது. ஒண்ணுமே இல்ல அதுல. Everyone was sitting in the audience. எல்லாருமே ஆடியன்ஸ்ல இருந்தவங்க எல்லாருமே உட்கார்ந்துன்னு இருந்தாங்க. The short basketball player went for the rebound. குள்ளமா இருக்கிற இந்த பாஸ்கெட் பால் பிளேயர் வந்து மறுபடியும் பந்த தூக்கி போடுறதுக்காக போனார். We were uncomfortable at the sporting event. அந்த அளவுக்கு சௌகரியமாக இல்ல the sports eventல. We looked in the market for groceries. மார்க்கெட்ல மளிகை சாமான் பொருட்களை வந்து நாங்க தேடினோம். We looked in, அதற்குள். உள் ஆப்போசிட் வெளியே. You always
are prepared for school. நீ எப்போதுமே ஸ்கூல் போறதுக்கு தயாரா தான் இருக்க. Always. The old man had a lot of fight in him. அந்த வயதான நபர் எப்போதுமே வந்து ஒரு போராட்டம், ஒரு சண்டை எப்போதுமே அவர் போட்டுட்டே இருந்தார். The football player was slow. அந்த கால்பந்து வீரர் வந்து ரொம்ப மெதுவா இருந்தார். The leaders were irresponsible with their power. The leaders அவங்கெல்லாம் அந்த அளவுக்கு பொறுப்புணர்ச்சி உள்ளவர்களாக இல்லை. அவர்களுடைய பதவிக்கு ஏற்றாற்போல் பொறுப்புணர்ச்சியுடன் இல்லை. My room looks very messy. Opposite, it looks very neat. The concert was loud. The concert was quiet. அமைதியா இருந்தது. சத்தமா இருந்தது, அமைதியா இருந்தது. இந்த கப்ல ஒண்ணுமே இல்ல. கிட்டத்தட்ட காலியான மாதிரி இருந்தது. Full, empty, full. Everyone was sitting in the audience. Everyone was standing. உட்கார்ந்து இருந்தாங்க, நின்னுட்டு இருந்தாங்க. நின்னுட்டு இருந்தார்கள். The short basketball player. குள்ளமான பாஸ்கெட்பால் வீரர். உயரமான tall. We were uncomfortable at the sporting event. அசௌகரியமாக இருந்தது. சௌகரியமாக இருந்தது, comfortable. We looked in the market for the groceries. In, out. You always are prepared for the school. Always, never. இல்லவே இல்ல. தயாராகவே இல்ல. எப்போதும் கிடையவே கிடையாது. Old, new. The football player was slow. The football player was fast. மெதுவாக இருந்தான், வேகமாக செயல்பட்டான். Irresponsible. பொறுப்பில்லாத நபர். Irresponsible. பொறுப்புள்ள நபர், responsible. இப்படி நம்ம அழைக்கலாம் இல்லையா? This is the opposite word. Messy, neat. Loud, quiet. Empty, full. Sitting, standing. Short, tall. Uncomfortable, comfortable. In, out. Always, never. Old, new. Slow, fast. Irresponsible, responsible. You can make a note of the opposite words like this. Messy, into mark opposite, neat. Instead of writing the full sentence, you can make note of opposite words like this. One more set of opposite words are there. We'll see whether you're able to identify it. Ended, ugly, light, small, weak, short, early, dark, closed, hated. வெறுக்கிறது தான் hated. மூடி இருக்கிறது closed, dark, இருட்டு. ரொம்ப சீக்கிரம், early, குள்ளமாக, short, weak, small, சின்னதா, light, வெளிச்சம், ugly, அசிங்கமா, முடிவடைந்தது, ended. It was a beautiful morning. It was ugly morning, an ugly morning. The sky was dark against the backdrop of the ocean. Dark, light. Vivon was wearing a light blue shirt. He was wearing a dark blue shirt. Arav loved to drink milk. ஆரவுக்கு வந்து பால் குடிக்கிறதுனா அவ்வளோ பிடிக்கும். He loved to drink. Hated. She opened the gate. அவ கேட்ட திறந்தா. Opened.
ஆப்போசிட் க்ளோஸ்ட். த டீச்சர் இஸ் வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் வித் ஹர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ரொம்ப கடுமையா இருப்பாங்க அந்த ஆசிரியர் அவங்களுடைய மாணவர்களோட. Grandfather begins his evening walk at 6 p.m. He begins ends late, early, tall, short. She had a long hair which she wore in a bun. Long, short. Beautiful, ugly. Second one. Dark, minute. Beautiful, ugly. The sky was dark against the backdrop of the ocean. Dark, light. Vivon was wearing a light blue shirt. He was wearing a dark blue shirt. Opposite words. Second and third one. Arav loved to drink milk. Loved, ரொம்ப விரும்பினார், வெறுத்தார். Hated. She opened the gate. She closed the gate. The teacher was very strict with her students. Teacher was very flexible with her students சொல்லலாம். Or you can tell lenient. Flexible or lenient. Anything is fine. ரொம்ப கடுமையா நடந்துக்காம இருந்துக்கிறது. Lenient. Begins, ends. ஆரம்பிக்கிறது, முடிக்கிறது.
Anupam was late to the party. Early. சீக்கிரமாவே வந்தார். Tall, short. உயரமா, குள்ளமா. She had a long hair which she wore in a bun. She wore it in a bun. ரொம்ப உயரமான. Friends, in today's class, we have filled up the blanks with the opposite words. These questions would have helped you, I guess. So all the best for your exams. Thank you. நன்றி, வணக்கம்.